Hello everyone. With this video lesson, we are going to discuss how to take user input by using scanner class. Now, earlier up to now, you have done all the programming things by hard coding. For an example, if you want to add two numbers, you have to give the two numbers in code. right? කියන ඔයාලට numbers දෙකක් add කරන්න ඕන නම් ඔයාලා මේ numbers දෙක මොකක්ද කියලා code එකේ ලියනවා. අපි ඒකට කියනවා hard code කරනවා කියලා, right? ඒ වගේ ඒ කියන්නේ දැන් හිතන්න user ට ඒ උනාට ඕනි වෙන්නේ වෙන numbers දෙකක් වෙනවා. User might don't know where to change in the code, right? That's why we are creating software. ඒ නිසානේ අපි software හදන්නේ. So then මෙතන මේකෙදි කරන්න යන්නේ in this lesson we are going to learn how to take user input with using scanner class, right? So then our output, whatever the output in our program will be changed according to the user input. Whatever the value user input will be taken into consideration and perform whatever the operations and then give the output, right? Can user then input එක අනුව අපේ output එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. For an example, let's say we are going to write a code for add two integers. අපි හිතමු අපි add integers දෙකක් add කරන්න වෙනවා කියලා. අපි user ගෙන් තමයි මොන numbers දෙකද add කරන්න කියලා ගන්න. ඒතකොට user දෙන input එක අනුව අපේ answer එක වෙනස් වෙනවා, right? So let's see how to do this, and before that we need to learn about scanner class. මොකද්ද මේ scanner class එක කියන්නේ කියලා ඉගෙන ගමු. Scanner class we used actually to read some inputs from the user and get it into our code, right? Scanner class is inside the util package in Java. Java වල util package එකේ තමයි මේ scanner class එක තියෙන්නේ. So you can see SCANNER, right? S should be capital. Capital වලින් පටන් ගන්න S එකක් තියෙන මේ scan කියන class එක තමයි මේ Java util package එකේ තියෙන්නේ. So you have to import the util package scanner class first, and then if it is a class, you have to create an object that class, and then you can use it inside your code. හරි අපි ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ දැන් class එකක් ගත්තා. ඒකේ object එකක් හදලා අපි ඒ object එකේ ඒ class එක ඇතුලේ තියෙන මොන හරි methods data ඒවා access කරලා ඉවර වෙලා අපේ code එකට ඒක පාවිච්චි කරනවා. හරි? So same thing is going here. ඒකම තමයි මෙතනත් වෙන්නේ. අපි class එක හදලා class එකෙන් අපි object එක හදලා we use that object in our program. අපේ program එකේ ඒ object එකේ අපි අර class එකේ ඇතුලේ තියෙන methods එක එකව පාවිච්චි කරලා අපේ operations වලට use කරනවා. So that's what going here, right? Other than that, you need to know something about scanner class. මෙතන ඔයගොල්ලෝ point form එකෙන් තව ටිකක් තියෙනවා. අපි බලමු මේ මොනවාද තියෙන්නේ කියලා. Right? එතකොට here it is explained that there are two constructors. We have discussed about constructors. I hope you remember. In class, there are two types of constructors, which one constructor take input stream. That means whatever the characters we are entering, අපි keyboard එකෙන් enter කරන characters තියෙන අන්න එක stream එක. ඒ stream එක තමයි එක construct එකකින් parameter එකක් විදිහට ගන්න. You can see here we have to mention here as system.in, right? Here it will take input stream. That is one constructor. The other constructor is a file reader. It will take a file as an object, right? Okay, it will take an object of file. හරිද? ඒ කියන්නේ so you can see now here we can use the scanner class either to read whatever the values from the keyboard, and also we can use scanner class for the file reading. ඔයගොල්ලෝ දැන් තේරෙනවා ඇති ඒ කියන්නේ scanner class එක අපි user input එක ඒ කියන්නේ keyboard එකෙන් user insert කරන values read කරන්න වගේම file reading වලට scanner class එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ constructors දෙකම තියෙන නිසා, right? You can use scanner class for either file reading and you can read the inputs from the keyboard, right? And here there's another one as the scanner class looks for tokens in the input. When you're
giving an input, it will find out some tokens, right? And then those tokens will be read one by one. Okay, so these tokens means it will be end up with a white space. Token එකක් කියන්නේ characters series එකක් in white space එකකින් ඉවර වෙන. So that white space can be a blank or tab or line break or else end of the file, right? ඒ කියන්නේ මොකක් හරි file එකේ end එක. එහෙම නැත්නම් line break එකක්. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා words අපි දාන්නේ spaces තියන්නේ. ඒතර ඒ එක එක word එක වෙන වෙනම tokens විදියට තමයි ගන්න, right? ඒ විදිහට තමයි, that's how the scanner class will work. Okay, let's move on. Inside the scanner class there are several methods which we can use for our program. අපේ programs වල පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් එක එක methods කීපයක් තියෙනවා scanner class එකේ. You can see here next int actually returns a token as an integer. මේකේ integer tokens තමයි read කරන්නේ, return කරන්නේ. So say you are going to get a number from the user. now අපි හිතමු අපි number එකක් user enter කරන්න කියනවා කියලා. If you want to read that one, user enter කරපු keyboard එකකින් user enter කරපු number එක read කරන්න ඕන නම් you can use next int because it return integer type token, right? And next long, this is for the long values. If you want to take, this is also numerical. long කියන එක numerical කියලා දානවා. ඒක long තියෙනවා එකත් ඔයගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. And float for the floating point, double also for the floating point. String next. Next is for the string type, right? Next line. That means it will exclude whatever the line separator. ඒ කියන්නේ line separator එක ගන්නේ නැතුව එතනින් එහාට තියෙන ටික ඒ කියන්නේ මුළු current line එකම එයා කියවනවා, right? Without taking any white spaces. ඒ කියන්නේ දැන් අපි හිතමු next එකේ next line එකේ වෙනස ගත්තොත් එහෙම next it will return only one word. Say you are keeping some spaces. For an example, you are giving your name. Your name has several words. Let's say in my name, Thilin Chaturangani Bakini, likewise. Right? So each and every word will be taken in next line until it meets a line break. But in next, it will read only one word, right? Okay. So that's the difference between these two. Clause is used to close the scanner class, right? Those are the methods we can find in the scanner class. මේ methods ටික තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ scanner class එක පාවිච්චි කරද්දී. ඔයාලා චුට්ටක් ඒ ටික මතක තියාගන්න, right? Okay, let's move on to the here you can see the example. Here also you can see the example. So that's how it works, right? Okay, then let's see some examples. බලමු example එකක් කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. I will show you some example. I will create a Java class and I will name it as exercise input. And I will add main method. And now I have this one. Okay, the first thing you have to do is you have to import the Java util scanner class, right? For that, before the class definition, you have to write import java.util.scanner. You can see the suggestions. ඔයගොල්ලෝ NetBeans වල කරනවා නම් මෙතන suggestions වෙන්නවා. මෙන්න මේ scanner කියන class එක වල import කරන්න ඕනේ. Right? It is inside the util. And you have to remember the import statement should be written at the beginning of the code, which means
before the class definition. Class definition එකට කලින් තමයි import statement සාමාන්‍යයෙන් ලියන්නේ. ඉන්න එක මතක තියාගන්න. Right. And then what you have to do, you have to create an object. මම ඔයගොල්ලන් කිව්වා scan class එක තියෙනවා. If you want to use whatever the methods inside the scan class, then we have to create an object of that scan class. Right? Okay, let's create an scan object. I will name the object as SC. Scanner. Right? Here I'm going to discuss about the user input from the keyboard. And then let's see how to work with file reading as well. But first I will explain how to work with keyboard inputs, right? So because of that, I will use the first constructor. මම system.in කියලා ගන්න construct එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. file read කියන construct එක name. හරි? ඒක අපි පාවිච්චි කරන විදිහ ඊළඟට බලමු. Right, now I have this one. Let's see how to take input from the user. User ගෙන් කොහොමද input ගන්න කියලා අපි බලමු ඉස්සෙල්ලාම. Okay. Right. I will first print out a message. And here I will ask user to enter your name. Okay, like this. I will ask user to enter your name. So this should be inside here. Okay, and then I will run this one. What happens? Can you enter any value? No, I will try to write. It's not writing, right? I'm typing here, but it's not working, right? So then how we can do that? Okay. Now I'm going to create string name sc dot. I'm going to read the next. Since I'm asking user to enter the name, it is a string value. String එකක් නේ. But string now, what can we use? අපි බලමු string වලට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Now the next and the next line, right? So now I'm using, I have created a variable as name. This is totally optional. ඒ කියන්නේ මම මෙතන name කියලා variable එකක් හදලා ඒකට තමයි ඊළඟ line එකේ type කරන value එක store කරන්න යන්නේ. Because in any case, if you want to get that value, you can use that. කොහේ හරි code එකේ ඕනම තැනක ඔයාලට මේ value එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ. හරි? And then whatever the object name you have created here, so in my case it is sc. ඒ නිසා මම මෙතන sc කියලා දැම්මා. Dot next. Now I am going to use the next. The string value එකක් නිසා, right? Okay, let's see what happens. Now it allows you to enter values. Then දැක්කද කලින් ඕක නැතුව මෙතනින් build successful කියලා එතනින් ඉවර වුණා. දැන් එහෙම නැහැ, value එක enter කරන්න වලට දීලා තියෙනවා. So I will type my name. Now it is over. දැන් execute වෙලා ඉවරයි. තේරුණාද? Right? It allows you to get user input. Then මේ name කියන එක, now this name you can use for any purpose. බලන්න මේක name කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඊළඟට code එකේ ඕනම තැනක, right? Because you have stored whatever the next value in a string variable. මේ variable එකේ තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ value එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Okay? Right. Let's do with next line. Well, next line එකට. Okay, right. I will show you what happens if I get next. Still work. And then
now whatever the captured value I will print it here. මම මෙතන capture කරන value එක මෙතන print කරන්න යනවා. Let's see what happens. The value will be printed here. Okay, then ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. I will execute this one again. I hope you got the idea what I explained earlier with the difference between next and next line. Next එකේ next line එකේ වෙනස මම explain කරද්දී ඔයාලට කිව්වේ next එකෙන් ගන්න it will take only first token. When you keep a space it will stop from here. හරි ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි ඇති මම හිතන්නේ. හරි බක්මීදනේ මේ දෙවෙනි word එක අරගෙන නැහැ. Right? Let's do the same thing with next line. යෝක next line එකෙන් කරලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. I hope you got the idea. මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති next එකේ next line එකේ වෙනස මොකක්ද කියලා. Right? That's what I want to explain first and then let's see. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේකේ මම මේක comment කරන්න. හරි මම scan class එක comment කරන්නේ නැහැ. Scan object එක හදපු එක. Now what I want to do is read integer values. We want integer values read කරන්නේ කොහොමද කියලා. Enter number 1. Okay, and I will create int num1 sc is my object name dot. Now if you want to get integer values, what you can do, next int කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Next you have to remember that I is capital here. Next int. Right, now I have the value here in number 1. I will do the same thing again. Enter number 2 and here my variable is number 2. Okay, let's see what happens. I'm going to enter number 1 as 10, then I'm going to enter number 2 as 45. Right, it will read the integer values read current. Right, then what I want to add up those values, number 1 plus number 2, and then I want to print the value. Right, we මෙතන ඒ දෙක එකතු කරලා sum of the values කියලා output එක print කරනවා. Okay, let's see what happens. දැන් අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. You can enter number 1, let's say 34, number 2 67, and the value will be printed. Right, if you run again, enter number 1 89, 45, another value. Right? That's the different. ඔයගොල්ලෝ දැන් මේ addition එක කලින් විදිහට කරපුවාම මෙතන number 1 වෙනුවට ඔයාලා value එකක් දාන්න නේද? 10 කියලා ඔයාලා hard කරනවා. ඔයාලා 10 පාරක් run කරත් ඉන්නේ එකම output එක. ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ මොකද අපි value එක වෙනස් කරත් විතරයි වෙනස් වෙන්නේ. Now here user can enter whatever the value. user පුළුවන් එයාට එකතු කරගන්න ඕනි value එක enter කරලා answer එක ගන්න. Right? That's why we use ඒකට තමයි අපි scanner class එක අවශ්‍ය වෙන්නේ. Okay, right. I hope you got the idea with next line and next int. ඔය තුන ගැන ඔයාලට idea එකක් එන්නේ නැති. So I have a small exercise. මගේ ළඟ තියෙනවා පොඩි exercise එකක්. අපි බලමු මේ exercise එකේ මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා. Right? Here you have to use scanner class for this one. Create arrays to store name of 5 students and their relevant marks for the OOP subject. The name and the mark should be taken as a user input. User enter කරපුවාම නම සහ mark එක ඒ values ටික පස් දෙනෙක්ගේ student ලා පස් දෙනෙක්ගේ අරගෙන ඒ ටික store කරන්න ඕනි array එක. Now this is little bit change rather than what we explained here. Within the explain කරලා වඩා පොඩ්ඩක් වෙනස්. අපිට මොකද කරන්න තියෙන්නේ? We have to take the name, we have to take the marks for the object oriented programming, and we have to store those values in the
array. Okay, array එක store කරන්න ඕනේ. And you have to do the same thing for 5 students. Okay, student ලා 5 දෙනෙක්ට කරන්නත් ඕනේ. Right? Okay. Before moving on to 5 students, let's see how to get this for 1 student. දැන් මම name එක ගන්න විදිය මෙතන කියලා දුන්නා නේද? Name can be taken like this. And මෙතන number එකක් ගන්න හැටිත් මම කියලා දුන්නානේ. හින්දා මම මේ අනිත් ටික අයින් කරන්නම්. හරි අපිට ඕනි එක value එකයිනේ. දැන් මම මෙතන පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා marks OP කියලා message එක දාන්න. හරි. This is just a message. And then මෙතන variable එකක් මම mark කියලා දාන්නම්. මොකද එතකොට හොයාගන්න ලේසි. ඔයගොල්ලෝ ආපහු බලන දවසක ඔයාලා meaningful variables දාන්න කියන්නේ when you are looking back, then it will be easy to find what kind of variables you have created and why you have created that variables, right? That's why we are asking you to use some meaningful variable names and the other method names, class names, right? Right. Okay, now what I have done here is I'm going to ask the name of that student and then I'm going to ask the marks for that student, right? Those values can be entered now. Then මේ values දෙක මම බලන්න නම අහනවා. ඒතර මම නම enter කරනවා. ඊපස්සේ ඒ subject එකේ marks enter කරනවා, right? Now I can do that. ඒක කරන්න පුළුවන් දැන් අපි discuss කරපු ටිකට. So what you have to do මේක අහලා තියෙන මොකක්ද? ඔය values ටික store කරන්න ඕනේ arrays වල. Right? Then you should have what you have. To store the values, store the names, you should have a string array. To store the marks, you should have an integer array. In some string array එකක් හදනවා. I will name it as names equals new string. And now, what is the size? You should have 5 student. අර කියලා තියෙන ස්ටුඩන්ට්ලා 5ක් කියලා. ඒ නිසා මම මුලින්ම length එක වෙනම variable එක හදා ගන්නවා. මොකද දැන් අපි arrays කිහිපයක් හදාන්න යන නිසා මේක ඇතුලේ 5ක් කියලා දානවට වඩා rather than adding 5 here, if in any case you want to change the length, if you are creating multiple arrays like this, it's better to hold whatever the length in another separate variable. එතකොට මෙතන විතරයි වෙනස් කරන්න ඕනි. ඔයාලා දැන් marks කියලා තව එකක් හදනවනේ නේද? integer type. ඒකෙන් තව එකක් හදනවනේ. So, because of that, here also 5. මෙතනත් 5 එන්නේ. එතන මේ තැන් දෙකක වෙනස් කරනවට වඩා අපි තුමු තව තියෙනවා කියලා ඔයාලට තව subject එකක් නෙමෙයි දෙකක් තුනක් හතර ඒ වගේ ඔයාලට subject ගොඩක් තියෙනවා. ඒතකොට මේ arrays වල එකින් එක වෙනස් කරනවට වඩා මෙතන විතරක් වෙනස් කරන එක ලේසි. හරි මොකක් හරි අප්ඩේට් එකක් ආවොත් so that it's better if you keep recordings like this. මේ විදිහට recording තියාගන්න එක හොඳයි. Right. Now we have the array as names and marks OP. දැන් මම මොකද කරන්න ඕනේ? So what I have to do, I have to assign whatever the value you are getting from here. Then මම මේ value එක name කියලා string එකකට variable එකකට අරගෙනනේ තියෙන්නේ. ඒක දාන්න ඕනේ මෙන්න මේ array එකට. මේ array එකට insert කරන්න ඕනේ. right? එකයිනේ තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ පහක array එකක් හැදුවත් we are getting only one value here. මෙතන තාම අපි එක value එකයි ගන්න. ඒක නිසා මම මොකද කරන්නේ? දැන් හිතන්න ඔයගොල්ලන්ට names කියන array එකේ පළවෙනි value එක විදිහට 0th value. I hope you remember the array lesson. අපි array lesson එකේ මේක discuss කරා. මේ name කියන මෙතනින් අපි ගත්තු capture කරගත්තු input එක මම assign කරනවා. So I will do the same thing here for marks OOP කියන array එකේ පළවෙනි value එක විදිහට first value I will insert as whatever the value I am getting here. then මම මෙතනින් ගන්න value එක insert කරනවා. Let's try to run this one. Again. Marks. Right? Done? Okay.
done ද කියලා බලන්න. එහෙනම් අපි array එක print කරන්න වෙනවා. So to do that int I සමාන I equals 0 from len I plus plus. So here I will print the name array. Name කියන array එක print කරනවා. Then I will keep a small space here, and then I will add the next one, marks OOP. Hope you got the idea. දැන් array එක values ටික print කරන විදිහ මම හිතන්නේ අපි කලින් lesson එකේදී discuss කරා arrays වලදී. ඒතර මේ loop එකේ මෙන්න මෙතන I කියලා දැම්මා. Now we have assigned only one value. අපි දැනට මේකේ එකයි පාවිච්චි කරේ. එක value එකයි insert කරලා තියෙන. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති බිංදුව. ඒ කියන්නේ first index එකට විතරයි values assign කරලා තියෙන්නේ. ඒතර ඉතුරු ටික මොනවත් නැහැ. හරි? 1 2 3 4 අපි මොනවත් insert කරලා නැහැ. බලමු අපි output එක කොහොමද print වෙන්නේ කියලා. Right? So I'm going to assign here. ඉතින් මම enter කරනවා value එක. marks උත් 90 කියලා දෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති පළවෙනි එක විතර print වෙලා තියෙනවා. Right? මම මෙතන enter කරපු එක. Okay, I will run again this one. වෙනවද? Only one value. දැන් මේකේ එක value එකයි insert වෙන්නේ. Right? So how you get 5 values? ඒතර 5 පස් දෙනෙක්ගේ ළමයි පස් දෙනෙක්ගේ ගණිකම මේකම ආපහු ලියනවාද? ඒතර මොකද වෙන්නේ? පස් පාරක් ලියන්න වෙනවා මේ set එක. 9යි OP කියන එක. Say you have 100 students, then you have to write it 100 times. That's not work. ඒක හරියන්නේ නැහැ නේද? That's not practical. So because of that you can use for loop. එනිසා ඔයගොල්ලන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් loop එක. loop එකේ rotate වෙන්න දෙන්න පුළුවන්. එතකොට පස් පාරක් automatically යනවා. අපි බලමු. Let's see how it works. I will use the len here because it is the length of all the arrays. ඉතින් මම කෙලින්ම ඒක පාවිච්චි කරනවා. එතකොට එතන වෙනස් වෙනවා කියන්නේ අනික් හැම තැනකම වෙනස් වෙනවා automatically. So it's easy for me. And I will end up the loop here. දැන් මේ array එක display කරන එක ඒක වෙනම එකක්. මම මෙතනින් මේක end up කරනවා. Now here 0 නෙවෙයි මම මෙතන I කියලා දෙනවා because I will be incremented by 1. එකින් එක වැඩි වෙනවනේ. එතකොට පළවෙනි iteration එකේදී first index එකට එනවා. දෙවෙනි එකේදී දෙවෙනි එකට assign වෙනවා. Likewise it will be rotate. Hope you got the idea. මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති මම මොකද්ද කිව්වේ කියලා. Right? මම මේක තව පොඩක් මේ විදිහට code එක කියවන්න ලේසි වෙන්න පොඩි alignment එකක් දැම්මා. Okay. Let's see what happens. අපි බලමු දැන් මොකද වෙන්නේ කියලා. You have to enter your name. I'm entering my name as Tirani. And the marks. Again, it will ask, then hari ned, then on the ආපහු පාරක් අහන්න. Right? What happens? I hope you got what happens. දැන් මෙතන මේ වැරද්ද මොකක්ද කියලා ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති. Because for the marks වලට මම enter කරේ මොකක්ද? string එක. But here, if you enter marks, it will read integer values only. Next int කියලා නේ තියෙන්නේ. එතන යා read කරන්නේ integer values විතරයි. ඒ නිසා error එකක් ආවා. Right? So you have to enter integer values there. Again, I will start 19, 78. Hope you got the idea. දැන් බලන්න now in my array all the 5 details has been entered. දැන් ඔක්කොම enter වෙලා තියෙනවා array එකේ. හරි? දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. Right? Okay. Right.
I will make this more. Come on, make what up. Thaw new වෙන්න. මේ විදිහට පොඩි එකක් දාගන්නවා. Student this is not something essential. දැන් අවශ්‍යම දෙයක් නෙවෙයි පොඩි tag එකක්. ඒ කියන්නේ එක student වෙනම identify කරගන්න පුළුවන් වෙන්න පොඩි tag එකක් ගන්න. Right? Don't think too much about that. ඒක ගැන ගොඩක් හිතන්න එපා. ඔයගොල්ලන්ට වෙනවා දැන් student 1 ගේ details කියලා අර වෙනම ගොඩක් පැහැදිලි වෙන්න එහෙම එකක් add කරේ. Right? Okay. I hope you got the idea. Right? Right. And then let's see what is the next question. At code segment to validate the user entered marks should be in between 1 and 100. Again, when user enter mark, that marks will be here. That mark should be in between 1 and 100. Right? So what the ultimate goal is, if it is only in between 1 and 100, then only it can inserted to the array. Hemana mitra එක array එකට insert කරන්න. Right? සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්ත student mark එක 100 වලට වැඩි වෙන්නේ නැහැ. එකට වඩා අඩු වෙන්නෙත් නැහැ. Right? එකට වඩා කියවල ඇත්තටම sometimes we have to take less than 0. බිංදුවට වඩා අඩු වෙන්නේ නැහැ. බිංදුවට වඩා අඩු වෙන්නෙත් නැහැ. 100ට වඩා වැඩි වෙන්නෙත් නැහැ. හරි එතකොට ඒක අපි validate කරන්න because we have to validate that. Right? Let's see what we can do. අපි මම හිතන්නේ මේක discuss කරලා තියෙනවා. ඒතර මෙතෙන්ට from this variable whatever the value from the user will be there in this variable so that I will directly use mark. It should be if it is less than 0 or if it is greater than 100 then an error message should be printed. Error එකක් අපි එන්න කියලා දෙමු. Copy this one. Error. Right? Okay. Error එකක් ආවට විතරක් මදි නේද? We have to ask user to re-enter the marks. අපිට මේ marks ආපහු enter කරන්න කියලා කියන්න ඕනේ නේද? error එක විතරක් මදි. Right? So because of that I will ask user to re-enter the marks. දැන් ආපහු enter කරන්න කියලා කියනවා. And then ඊට පස්සේ this mark value should be updated as next line. Now now whatever the read value is not correct, right? Because of that we have to read the next line again, next integer value. Right? I hope you got the idea. ඒ කියන්නේ මෙතන දැන් බැරි වෙලා හරි ඒ කියන්නේ mark කියන variable එක වෙනස් වෙන්න ඕනේ. දැන් marks වල තියෙන value එක අපි කලින් ඒ කියන්නේ අපි හිතමු දැන් 100ට වැඩි යගයක් enter කරා කියලා 150 වගේ ඒ value එක තමයි දැන් marks වල තියෙන්නේ. ඒතකොට ඒක 100ට වැඩි නිසා error එකක් print වෙනවා. ඊට අමතරව ඒ error එක ඉස්සරහින් අපි එයාගෙන් ඉල්ලනවා ආපහු enter කරන්න කියලා value එක. ඒතර දැන් enter කරන value එක තමයි ඊළඟට mark කියන එකට update වෙන්න ඕනේ. හරි? Okay? Right. Let's see how this works. අපි බලමු දැන් මේක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. මේක ඇත්තටම පහක් නැතුව මම තුනක් විතර දාන්නම්. දැනට ඒ කියන්නේ array length එක මේ ස්ටුඩන්ට්ලා තුන් දෙනෙක් විතර දාන්නම්. නැත්තම් type කරන්න ගිහම ටිකක් අමාරු නිසා. හරි. තමන් මෙතන දාන්න යන්නේ 190 කියලා. බලමු මොකද වෙන්නේ. Error re-enter marks for OP. හරි අපි ආපහු enter කරමු. Then hurry. Now it is correct. Right? And okay, I will do the same thing again. 180. Error. 150. Right? I hope you
Now here it's not like that. ඒක වැරදි නේද? එහෙනම් 150 කියන එක insert වෙන්නත් බෑ. Okay? And then I will finish this one. මම මේක මෙතනින් ඉවර කරන්න. Now 150 insert වෙලා. ඒ කියන්නේ තාම අපේ code එක හරි නැහැ. නේද? තේරෙනවද? Okay, let's see what we can do now. දැන් අපි බලමු ඇයි එහෙම error එකක් එන්නේ. අපි ඒක කොහොමද හදන්නේ කියලා. So I will do a small change here. Now, since the current iteration has some error, if there's any error in the current iteration, what I'm going to do is I will remove that current iteration and I will start from the next iteration. That next iteration will again be the same one. Again, දැන් බිඳුවෙනි ඉන්ඩෙක්ස් එකෙන් පටන් අරන් බිඳුව කියන කෙනාගේ මේ විදිහට error එකක් එනවා. 150 වගේ value එකක් දැන් insert කරනවා. එහෙමනම් මම කරන්නේ ඒ value එක අයින් කරලා ඒ කියන්නේ ඒ details එක අයින් කරලා මම මෙතනින් ආපහු I කියන එක බිඳුවට assign කරනවා. Right? So to do that, what I'm going to do is I will reduce I by 1 because from here it will be reduced by 1 and when it comes to here it will be incremented by 1. ඒ කියන්නේ දැන් තියෙන එකම අපි බිඳුව කියන iteration එකේ මෙන්න මෙහෙම යනවා. It will be reduced by 1. හදිසියේ දැන් බිඳුව කියන iteration එකේදී පළවෙනි student ගේ we have entered a wrong marks for the subject. අපි හිතමු 150 100 පැනලා mark එකක් insert කරා. I කියන එක එකකින් අඩු වෙනවා. Right? I කියන එක එකකින් අඩු වෙනවා කියන්නේ I ඍණ එක වෙනවා. And when it's come to here, it will be incremented by 1. ආයත් එක එකකින් වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ I කියන එක බිඳුව වෙනවා. Right? So the same iteration. ආයත් මේ iteration එකට මේනවා. So ආයෙ මෙතන ඉඳන් ඒ ටික insert කරන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ ආයෙත් පාරක් chance එක හම්බ වෙනවා අපිට values insert කරන්න. Let's see what happens. I'm asking user to re-enter the student details, and the other thing is here I will use the continue keyword. With continue keyword we can skip the current iteration. And then යන iteration එක skip කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතෙන්ට ආවහම if it is so, that means මේක වැරදි නම් මම I කියන එක එකක් අඩු කරලා දැන් යන iteration එක බිඳුව කියන එක මෙතනින් skip කරනවා. ඒතර මෙතන මේ marks assign වෙන්නේ නැහැ. It will be skip from here and come to here. just මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ඊටු ටික execute වෙලා යනවා. Right? So let's see how this work. අපි බලමු මේකේ value එක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. Okay, student 1. Yeah, I will assign a name as and for the marks I will assign 190. You can see that there's an error occurred. Re-enter the student details, and here still we are in the student 1. තාමත් student 1 ගේ ඉන්නේ. මම ආයෙ enter කරන්න. දැන් මම ආයෙ enter කරනවා 167. Right? You can see here still we are in the student 1. තාම student 1 ගේ details ටික ආවේ නැහැ හරියට. That's why it is telling like that. Okay, now we have come to the student 2, right? So here we don't have this line break, so because of that I will put ln here. මම මෙතන ln එකක් දාන්නම්. මම හිතන්නේ එතකොට තවත් මේක පැහැදිලි වෙයි. ඊට අමතරව මම තව other than that I will put a line break at the starting point also. You can පටන් ගන්නකොට පොඩි line break එකක් තියලා පටන් ගන්නවා. ඒක ලේසි. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. I will show you again. තිරින්නේ. Now it's okay. No errors. 90 කියන එක හරියනේ. error එකක් නැහැ. බිඳුවත් 100ත් අතර තමයි. Here I'm going to enter 190. Re-enter the student details. ආපහු මේ student 2 කියන කෙනාගේ details insert කරන්න කියලා තියෙන්නේ. I will enter again 160. Again error. Re-enter the student details කියලා student 2 ගේ values එනවා. ආයෙත් මම යාගේ values ටික insert කරනවා. Right? Again error. Now I hope you got the idea. මම මෙතන 3යි දාලා තියෙන්නේ. දැන් මේක iteration 3කට වඩා ගියා. මෙයාගේ value එක වැරදි නිසා.
මෙයාගේ value එක හරි එක එනකම් ඒකේ විදිහට යනවා. හරි දැන් මම 12යි කියලා දානවා. Okay, now it's okay, right? Sorry about that. Here I have mentioned I should mention the name, but I have mistakenly at the number. Now it moves on to the student 3. Here I can insert like this and let's say 89. Okay, you got the idea. මෙතන මේ මම නම වෙනුවට 12 කියලා print මේ දාලා තිබුණේ. ඒක නිසා එතන පොඩි එකක් ආවා. එකක් කියන එක නෙවෙයි. ඇත්තටම ඒක මගේ මම mistakenly නමට number එකක් enter කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා නම number එකක් විදිහට print කරලා තියෙනවා. Right? I hope you got the idea finally. Until it's get the correct value, hari value එක හම්බ වෙනකන් ඒක iteration එක දිගටම යනවා. So that's what we have done. දැන් මේ ටික කරලා ඉවරයි. ඒ කියන්නේ validation part එකත් අපි කරා බිඳුවත් 100ත් අතර එන්න ඕනි කියලා. Let's see what is the next one. Add another array to store the grade of each student for all of each subject according to the following table. මේ table එකේ හැටියට මේ OP කියන subject එකට grade එකක් assign කරන්න තමයි තියෙන්නේ. මේක නම් lazy ඔයගොල්ලන්ට. ඒ grade assign කරන විදිය අපි කලින් discuss කරලා තියෙනවා. අපි බලමු ඒක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඒක කලින් මම චුට්ටක් මේක මේක කරගන්න. නැත්නම් මේ grade system එක අමතක වෙන නිසා. Okay. I hope now it's clear. Now what we have to do is whatever this grade, you have to get the grade of this mark. මේ mark එකේ grade එක ගන්න ඕනි. That grade should be inserted to another array. මේ grade එක තව array එකක insert වෙන්න ඕනි. Let's see what can we do. Right? To insert the grade, I will create another array as char. Since grade is just a one letter, I will create the char array and I will name it as grade new char. The length is still the same length. I will use the variable that we have created earlier. Okay, now what I'm going to do, I will take this mark. Now I have the mark. Now I have the mark, right? I will check that mark is in between these criteria. So criteria will adala grade එක assign කරනවා, right? Okay, let's see. If mark is greater than 70, then what will be the grade? Grade I, because this is an array. Can may iteration එකේ grade එක will be what is A. 70ට වැඩි නම් A කියලානේ තියෙන්නේ නේද? මම මේ යට ඉඳන් පටන් ගත්තේ. You can make it in other side. Either way කොහොමරි අපි මේ විදිහට if else if එකක් තමයි අපිට පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ. එතකොට 60ට වඩා 60ක් 70ක් අතර නම් so that means the grade should be B, and what if the grade is marks is greater than 50, then the grade should be C, and if the marks is greater than 40, then the grade should be D, right? Else what will be the grade? Grade should be assigned as F, right? Okay, this is how you can perform the grading calculation. විදිහට තමයි grading calculation එක කරන්න පුළුවන්. මේ grade කියන array එකට ඒතර මේ current iteration එකේ mark එක අනුව check කරලා ඒ එක එක iteration එකට ඒතර මේක වෙනවා.
right? And here I will print the grade also. දැන් මෙතනින් අපි grade එකත් print කරලා බලමු කොහොමද ඒක print වෙන්නේ, ඒක හරියට print වෙනවද, මොනවාගේ errors ද තියෙන්නේ. Let's see. right? මම මෙතනින් ලස්සනට print වෙන්න ඕන හින්දා මේක තියලා I will give a line break here and then I will print first is name, Salam Nama, and then I will keep a tab, then marks, and again I will keep a tab, then grade. Right here also I will keep a tab. එතනත් මම tab එකක් තියන්නම්. එතකොට අපිට එක alignment එකේ ඔක්කොම ටික ලස්සනට ගන්න පුළුවන්. Right? Okay, let's see what will be the output and what kind of errors are there. Okay, student 1. Then student 1 I will give my name, marks, okay, 67. I hope you got the idea, right? Then පේනවා ඒගොල්ලන්ට print වෙලා තියෙන විදිය. Okay. Okay. Now the alignment is a little bit reverse. මේ tab එක පොඩ්ඩක් මේ එහෙට මෙහෙට වෙලා තියෙනවා බලන්න පේනවා ඇති. ඒක ලස්සනට හදාගන්න පුළුවන් spaces සහ තව tab පාවිච්චි කරලා ඒ ටික alignment එක ලස්සනට හදාගන්න පුළුවන්. And you have to check whether the grade is correct. grade එක හරිද කියලා බලන්න ඕනේ. 67යි කියන්නේ B ද කියලා බලන්න. Right? 67 means yes, it should be B. Right? Okay, so that's how we can use scanner class, user inputs, and I explain some other things like if else here, continuous statement, increment, decrement, loops, all the things are there. Among other අපි මෙච්චර කාලේ discuss කරපු concepts ටික ඔක්කොම පාවිච්චි කරලා with using scanner class also this example I explained. This can be handled in different ways. මේක එක එක විදිහට handle කරන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. මේ code එකම කියලා නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට හිතන වෙනස් විදිහට code එක ගහන්නත් පුළුවන්. But finally if we get correct output then no problems, right? Okay, so let's meet with the next session soon. Until that, have a good day.